बिल्कुल Uh, स्टार्ट शो थैंक यू सो मच you are welcome. already موږ دا شیان ډیسکس کړه په پښتو په فارسی په هر ژبه کې. موږ راځو لومړی برخه ته. We are coming to the first portion of the history taking. Already we had a checklist in that particular checklist. The first and foremost was the biodata or introduction to the patient. So there are certain parameters that we are focusing on those parameters to make our biodata. So first of all, in our biodata, we have the name of the patient. It is really important because sometimes you are going to there are two patients and coming to you, and if you give that patient a certain drugs that can be used by multiple people, so you have to have document the name is very, very important. And this is a 2V for important for 2V introduction as well. So whenever you are talking to a patient, you know the name of the patient. It gives a sense of confidence to the patient that this doctor knows my name. So always try to start by introducing yourself, and then ask the name of the patient. And then we have, in our environment, we have multiple people with the same name. Like if you have Ahmad, and there will be more than 5 or 10 people who has the same name. So what we do, the second thing is our father's name or husband name switch, which is important. If 2 or 3 people are coming with the same name to you, then you have to ask about the father's name or husband's name if she is a married female. So this is the second parameter. And then we have age. Age is really very much important in taking the history. I'll give you an example. If we have a patient who has, let's suppose, coming to you with a joint pain, and he has 30 or less age, his age is less than 30. So can anybody tell me in comment section, if a patient comes to you with joint pain and his or her age is less than 30 years, what could be the possible causes? Can you please tell me in the comment section? Rheumatoid arthritis. Exactly. Very good. Very good. We have rheumatoid arthritis in the age of less than 30. So it is very important. So you have to understand. And similarly, another patient's come to you, and he is around 50 or 55 years old, and he has again a joint pain. So it is really very much important to understand the age of the patient. So if a patient comes with the age with joint pain at the age of 45 or 50 years, then we don't have to focus on rheumatoid arthritis. In that particular age, osteoarthritis is the most common. So age has very, very much important. So you have to understand that the age is really very much important. And some diseases are very common in early young age, like in pediatric age. Some diseases are very common in old age. So you have to document the age of the patient. This is very important. And then we have sex. Some of the patients, some of the diseases are common in female patients, and some of the diseases are common in male gender. So you have to confirm the gender of the patient. Some people will come that they are transgenders. So you have to ask the gender appropriately from the patient. And then we have marital status of the patient. Sometimes we have to prescribe drugs very carefully, because one of the patient will come to you who has recently married and have a baby. So you have to take care of that baby as well. So if the patient has a pregnancy, so you have to take care of the pregnancy as well. So to document and prescribe a drug very cautiously, you have to understand the marital status of the patient. If a patient is married, and then you have to confirm about the pregnancies as well, to give a drug judiciously. Okay. And then we have after that, what we have is the religions also plays a very important or pivotal role in history taking. So some of the patients, if you have a patient from the Hinduism, what they do, they usually eat, they don't eat like meat. So can anybody tell me which diseases are common in those people who are not getting too much meat? Can you please write in comment section? Anemia. Anemia. Well done. Which type of anemia?
Well done. Somebody is writing megaloblastic anemia. So you have to understand, if the patient has is from Hinduism, you have to understand that this patient has vitamin B12 deficiency because they are not eating too much meat. So the problems again with folate and vitamin B12 deficiency, we can say in broad term that megaloblastic anemia is very common in those people. And we have, do you know any disease which is common in Jews? Can you please write it down in comment section? Well done. Well done. Somebody is writing phimosis. It is common in Hindus and some other religions who are not doing circumcision. So those who are not doing circumcision, they commonly has these diseases like phimosis and other diseases. So this is common. And did you people heard of Gaucher disease? Gaucher disease is very common in Jews, and also cystic fibrosis and Niemann-Pick disease. Some of the diseases that I'm just mentioning you, like you have to understand that the religion of the disease, because certain Jews has certain genetic mutations. So you have to understand those particular diseases which are common in those religions. So religions also has an importance. So you have to know that either that person is Muslim, that person is Jewish, or that person is Hindu. So these are really very much important. So you have to give prime importance to the religion as well. So always, whenever the patient comes to you, after asking these all parameters, then you have to ask about the religion and confirm the religion of the patient as well. Then we have this date of admission. Date of admission is important whenever a patient. I'm sorry for interruption because I had a cold. So, okay, we have date of admission. Date of admission is very important. So you have to document it properly. When the patient comes to you, you have to understand which particular day the patient was admitted. You have to write down the date of admission of the patient. And then we have mode of admission. Does anybody know about the mode of admission? Please write in comment section that I can read it loudly. Please write down if you know mode of admission. How many modes of admission do we have? Okay, I'll explain it. So we have two mode of admissions. Like we have through the through the emergency, or we have through the OPD. So you have other mode of admissions as well, but we are primarily focusing here on these two admissions. Whenever you are visiting a patient in the ward, you have to confirm either the patient was admitted through OPD or emergency. So you have to understand this. And then either he or she was admitted through surgical emergency or medical emergency. This should be confirmed as well. So after that, what we have comorbids. So comorbids are important. What are the comorbids? Can anybody write it down in comment section? What comorbidities do we have? I'm waiting for your answer. Please, if you know any comorbidities that the patient comes to you and probably the patient has comorbidities, please write it down in the comment section. I'll read it loudly. Well done. Dr. Ian is writing that we have a patient who has presented now with vomiting, but the patient has hypertension and diabetes mellitus as well. And yes, of course, the patient will present to you with COPD. If the patient is chronic smoker, there will be TB to the patient. There may be diabetes or hypertension, so many other diseases like ischemic heart disease. These are the comorbidities that the chronic issues the patient has, or of course the stroke as well, and so many other diseases that the patient has from the for a long period of time. So you have to rule out all those comorbidities of the patient. These are really very much important. I'll explain it in Pashto and Dari as well, that you can easily understand it. Guri mung tak shkala mariz rashi no da daga بخښونه باید موږ او تاسو ټول انټروډکشن کې حتمن په بایو ډیټا کې چې کله موږ د مریض نه دغه پروفایل اخلو نو باید دا معلومات په نظر کې ونیسو. په هغه کې تر ټولو نه مهمه چې دا نوم د تعارف دپاره ډېر مهمه ده. باید موږ او تاسو پوه شو چې یو مریض راځي د هغه نوم څه شی ده. چې نوم کله چې تاسو ته یو مریض نوم اخلئ، که تاسو خپله هم په خپله شخصي کلینیکونو کې یا په واډونو کې
مریضانو سره لاړ شي د هغوی نوم هم زده وګورئ دا ډېر کانفیډنس ورکوي مریض ته چې هغه نه پوښتنه چې زه سلام پې اچوئ یا نوم یې اخلئ مریض یو سنس اف کانفیډنس هغه کوي نو کوشش وکوئ چې همیشه تاسو کله مریض ته ځئ اول خپل نوم ورته واخلئ بیا د مریض نوم ورته نه پوښتنه وکړئ هغه نه وروسته بله برخه چې موږ لرو هغه ځینې مریضان چې هغوی ټول په یو نام وي نو که وګورئ ډېر کامن نوم یو نوم احمد یا محمود دا په افغانستان کې ډېر کامن نومونه دي خو هر سړی کوشش کوي چې همدا نومونه کېږي که 3-4 کسه په یو نوم وي نو بیا په هغه کې موږ کوشش کوو چې د هغه د والد یا د هغه کچیري یو مېرمنې نو د هغې باید موږ د خاوند نوم هم زده کړو بیا ورپسې د هغه نه وروسته چې د هغه عمر یې څومره ده عمر ډېر زیات مهمه ده مخکې تاسو ته ایکسپلین کړه په انګلیسي باندې چې ځینې مرضونه دي هغه په ارلی ایجونو کې لکه د 15-20 کلونو نه کمي په هغو کې ډېر زیات کامن وي او که عمر له 40 نزدیک شي ځینو په هغه وخت کې 50 کلونو په وخت کې ډېر زیات وي نو مهمه دا ده چې تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ایج چې دا یو امپورټنت فیکټر ده که چیرې ینګ ایج کې تاسو ته څوک هایپرټنشن سره راځي نو تاسو باید پوه شئ چې if you don't have voice please there is a button in the right upper corner in the left upper corner just near to the recording option click on that you will get my voice نو دا مهمه شیان دی باید په دې باندې تاسو خپل سر خلاص کړئ او ایج ډېر مهمه ده ورپسې بعضې مرضونه دي چې هغه په میلز کې ډېر زیات دي او بعضې مرضونه دي چې هغوی په فیمیلز کې ډېر زیات دي نو تاسو باید نرانو او په ښځو کې چې کوم مرضونه دي په هغه باندې ځانونه پوه کړئ او په دې باندې د دې په امپورټنس باندې پوه شئ بیا د دې میریټل سټیټس چې کوم دی تاسو مریض نه باید پوښتنه وکړئ چې آیا هغه واده کړی او که نه ده کړی دا ډېره مهمه ده ځکه ځینې وخت تاسو مریضان تاسو ته راځي چې د هغوی تر څنګ باید تاسو د هغوی په پریګننسۍ ته هم ډېر زیات خیال وکوئ که چیرې یو پریګننټ لیډي تاسو ته راځي نو باید تاسو د هغوی په ماشوم ته هم خیال وساتئ داسې ډرګس ورنه کوئ چې هغه په هغه باندې خدای ناخواسته د هغه په ماشوم باندې هغه بد افیکټس ولري نو کوشش وکوئ چې تاسو دغه هسټري چې اخلئ دا ډېر زیات کوشش کوئ چې صحیح طریقه سره واخلئ ورسره موږ لرو لاندې چې راشو ریلیجن ما تاسو ته مخکې ایکسپلین کړه چې ځینې مرضونه دي لکه مثلا هندوان وګورئ هندوان چې دي هغوی غوښه دونه ډېره زیاته نه استعمالوي غټه غوښه نو هغو کې د ویټامین B12 ډیفیشنسي ډېره زیاته کامن وي که تاسو ته یو څوک راځي په الرټ سره نو اول شی چې تاسو په ذهن کې هغه کې ګورئ د هسټري چې تاسو واخلئ دا داسې نه ده چې دا مې واخیسته ومې لیکله په یو پیج باندې تاسو باید د سره کوشش وکوئ چې دغه خپل ذهن ورسره وچلوئ ښه چې زه دغه سوال کوم د هدف څه ده دا د څه دپاره زه کوم دا کوم امپورټنس لري د مریض په هسټري په اخیستلو کې که نه دا ما سره کومه مرسته کوي او که نه کوي نو دا باید تاسو ډېر په کوشش وکوئ په ساړه دماغ باندې دا هسټري چې اخلئ دا واخلئ ورپسې ریلیجن ما تاسو ته مخکې وویلی چې ځینې په هندو مذهب کې ځینې په لکه گاوشیرس ډیزیز شو نیمن پیکس ډیزیز شو او سیسټک فایبروسس شو دا چې دی جیوز په دوی خلکو کې ډېر زیات کامن دي نو تاسو باید کوشش وکوئ چې دا هسټري پراپر واخلئ بیا ورپسې ډیټ اف ایډمیشن DOA چې کوم دی دا ډیټ اف ایډمیشن دپاره دی که یو مریض راځي نو تاسو باید دغه ډیټ کنفرم کړئ لکه مثلا مریض په کم تاریخ باندې راغلی و تاریخ باید تاسو ته معلوم وي چې کله نه داخل د څو ورځې په هاسپټل کې وشوې دا باید تاسو ته معلوم وي په کومه لاره باندې راغلی و موډ اف ایډمیشن چې آیا د ایمرجنسۍ نه راغلی او که نه د OPD نه راغلی و که یو مریض د OPD نه راډمیټ شوی وي نو ګورئ تاسو ته به معلومیږي چې والا دا ډېر زیات سیریس مریض نه ده دا د OPD نه راغلی دا نورمل هغه شوی او که چیرې یو مریض مثلا د ایمرجنسي نه راځي نو تاسو باید په ذهن کې چې والا دا خو د ایمرجنسي نه راډمیټ شوی نو فور شور دا به داسې یو پیشنټ چې دا به لږ کریټیکلی as compared to that patient which is admitted through the OPD نو آؤٹ پیشنټ ډپارټمنټ والا پیشنټان چې هغه کمپیریټیولی سټیبلی خو ایمرجنسي والا مریضان چې هغه کمپیریټیولی ډېر زیات په پرابلم کې نو دا باید د تاسو په ذهن کې وي چې کوم یو ډېر زیات کیر ته ضرورت لري دغه نه وروسته موږ کوموربیډیټیز لرو یو مریض د راغی اوس فعلا ورته کف ده یا ورته صرف ټوخی ده خو اوس چې کله د ټوخي سره داخل تا ته په واټ کې راغی یا مثلا یو مریض راغی چې هغه ته داسې یو مسله ده چې په جسم کې درد ده خو د ته پخوا نه د وینې فشار هم شته یا مثلا هغه های لیپیډ لیول لري یا د وینې فشار لري یا ډایبټیز لري
نو تاسو باید کوموربیډیټیز باندې پوه شئ. د دې امپورټنس تاسو ته وایم. امپورټنس دا دی چې کله یو مریض تاسو ته لکه هایپرټنشن سره راځي او ته پین کیلر ورته ورکې، نو باید ته د انسیډز لکه موست پروبابلی منګ او تاسو نان سټیرویډل انټي انفلیمیټری ډرګز چې کوم دي دا ډیر زیات کامنلی استعمال او هر سړی استعمالوي، لکه نپروکسین شو، لکه ډیکلوفینک پوټاشیم شو. نو دا کوشش کوي هغه مریضان لکه د امپورټنس دی چې کله موږ د مریض نه پوښتنه کوو کچېرې هغه هایپرټنسیو هغه ته موږ هغه ډرګ نه ورکو چې هغه پکې کنټرا انډیکیټډ دي. هغه زی کډنی الریډي د هایپرټنسیو یا ډایبټیک پیشنټانو ډیر زیات خراب دي. که تاسو هغه ته دغه کوموربیډیټیز پوښتنه ونه کوي، هغه ته نورم انسیډز ورکي یا داسې ډرګز ورکي چې هغه نفروټاکسیک کی، نو هغه نورم مریض ته تاوان کوي. یا مثلا یو پیشنټ راغی هغه ته د معدې مسله ده او هغه لمخ کنه ډسپیپسیا لري او ته ورته بیا هم انسیډز ورکي، نو داغه کې د شمیده نورم خراب پکې. نو کوشش وکوي همیشه کوموربیډیټیز چې مریض ته کمبل مرض خو نشته. اوس چې کوم مریض کمپلین سره راغلی یو خدا کمپلین دی، یو دا چې هغه کرونیک یو ایشو لري چې کلونو هغه مسله ورته، نو دا کوموربیډیټیز وی لکه هایپرټنشن شو، ډایبټیز شو، یا داسې نو ډیزیزز شو لکه اسکیمیک هارت ډیزیز دی او پیشنټ ته، یو پیشنټ دا چې هغه ټبرکلوسس دی، یو بل پیشنټ هغه ته کینسر ده. نو دا ملټیپل ډیزیزز دي چې هغه کوموربیډیټیز جوړي، لکه استما دی یو پیشنټ ته. نو دا باید په یاد وساتئ. یا ګوره رمضان Dr. Saib, can you go back into that? Yes, this slide. Thank you so much. Thank you so much. So we had introduction to the patient. So we have discussed all these things. I think we don't have anything remaining. So I'm moving. Like this is very important. Whenever you are going to come here in Pakistan or going to somewhere in any other country like in England, UK, USA, I know you guys are aiming to go abroad for like your residency exams and all those things. So you'll be doing your residencies there. So try to learn these things, and this is very important for you while you will be presenting your cases in the hospital. Please, Dr. Elimi, please turn off their mics, that because I don't have authority to do so. This is very important to gather information and then present it to the examiner or anybody who is your supervisor or anybody who is supervising you in the ward. So you have to understand how to present your case to your teachers or anybody who is supervising you. Can we move to another slide, please? So here I have gathered all the informations and I'm going to present it to my examiner. Like there is a patient, Farzana, wife of Hamid, 35 years old, Muslim female, resident of Shahrinau, Kabul. Medical, you can say سر غږ دې نه راځي. ډاکټر صاحب الیاس غږ مې نه اورېدل. غږ مې قطع شو استاد. This is the start of your case, and when you start your case nicely and productive, then rest of your examination will be very, very smooth, going very smoothly. So make sure to gather information and then present it to your examiner. This is a sample that I have provided to you guys. I'll give you later on, I'll give you some of the, please turn on your camera. Somebody is I don't know who is this. Please turn off your camera, brother. Thank you. Dr. Elimi, my slides are not showing to me. Yes. We have already discussed the profile of the patient, and then we had after that the presenting compliance. So what is presenting compliance actually?
In this, what we do, we write about the symptoms of the patient that we made him whatsoever made him her come to you, but all should be addressed in chronological, as Sir Zadran previously mentioned to you guys, that it should be in chronological order. So symptoms that develop first should be on the top of the symptoms. I'll explain this in Pashto and Farsi as well, that you guys can easily understand it. کله چې تاسو ته یو مریض راشي نو تاسو به کوشش کوئ چې د هغه کم تاریخچه ده که نه هغه په کرونولوژیکل اډرس کې واخلئ. کرونولوژیکل اډرس مطلب دی چې کله یو مریض راځي او هغه ته 3-4 مسلې دي، لکه اوس ما دلته تاسو ته لیکلي دي چې ابډومینل پین دی 3 ورځې نه، ومیټینګ دی 2 ورځې نه، فیور دی د 1 ورځې نه. نو تاسو باید دا په یو دغه سي آرډر باندې ولیکئ چې کم سیمټم د ټولو نه مخکې را اپیر شوی کنه، لکه پیشنټ ابډومینل پین د ټولو نه مخکې شوی هغه به ټول نه په ټاپ کې اچوي. که ورپسې هغه ته یو ورځ وروسته لیټ سپوز هغه ته ومیټینګ سټارټ شو، نو بیا به ورته سیکنډ چې کوم دی هغه کې به ومیټینګ ورته ولیکئ، او بیا چې کله دریم کم سیمټمز راځي د هغه نه وروسته هغه به بیا ورپسې لیکئ، لکه په دې کرونولوژیکل اورډر کې چې دلته ما تاسو ته لیکلی دی چې د ټول نه مخکې دی پیشنټ ته څه راغلی ابډومینل پین ورته شوی 3 ورځې مخکې، بیا هغه نه وروسته پیشنټ ته وروسته څه شوي ومیټینګ شوی 2 ورځې کېږي چې د هغه ومیټینګ پرابلم دی، 3 ورځې کېږي چې د هغه ابډومینل پین دی، یو ورځ ده چې هغه ته فیور شروع شوی. نو دا به تاسو په دې رقم آرډر باندې لیکئ، هر سیمټم چې ټول نه مخکې راځي هغه په ټاپ کې لیکئ. زه به فارسی کې مهم دوستو محصلین عزیز، وقتی که براتون مریض میاد شما باید تاریخچی از کدام مشکلاتی که او را به شفاخانه آورده او را ما پرزنتینگ کامپلین میگیم، با همراه کدام مشکلی که مریض در شفاخانه بر شما میاد او را ما چی میگیم؟ او را پرزنتینگ کامپلینتس میگیم. و او را باید شما چی کنین؟ در یک کرونولوژیکل آرڈر بانین. کرونولوژیکل آرڈر چی را میگه؟ مثلا یک مریض است که برزو از همه پیش شکم درد پیدا شده، باید تا شکم درد از کل پیش کنین. مثلا 3 روز پیش به مریض چی بود؟ شکم دردی پیدا کرد، بعد از او باز چی استفراغ شروع کرد و بعد از او برش تاب آمد. دیگه شما باید تیره چی کنین؟ در یک آردره که مثلا هر چیزی که پیش آمده او را پیش بگذارین و هر چیزی که پسان بعد از او شروع شده اما تو با یک آردر را نوشته کنین. ایره چی میگه؟ ایره کرونولوژیکل آردر میگه. دیگه این بسیار مهم است تا که شما میتونین از این بسیار چیزها را تشخیص کنین. مثلا ما براتون دیگه یک مثال میتونم، امیر ما میگیریم سرچپه میکنیم. یک مریض بود، خب یک مریض است آمد، پیش از او برش اول فیور شده، بعد از فیور برزو چی شد؟ ابدومینال پین شد و بعد از او برش دیستنشن شد و وومیٹنگ پیدا کرد. این دو چیز مختلف است. خب در اینجا اگر مثلا ما گپ ازی بزنیم، از این سواله که در اینجا اینمی اگزامپل را که ما در اینجا دادیم، اگر این یک مریض باشه، خب بگوین که در این چی شده میتونه؟ اگر مثلا امیر ما سرچپه کنیم دو و فرقش چی است؟ یکی از شما محصلین اگر میفهمه در کامنت لطفا نوشته کنین. خب ترتیب زمانیش متفاوت شد. خب در دیاگنوستیس کدام فرق میتونه بگذاره؟ Of course. چطور؟ Yes, sir. مثلا خب اینمی را اگر ما در ذهن خود بگیریم که اینمی مریض بود که ابدومینال پین آمد، بعد از او برش وومیٹنگ و فیور شد، چی در ذهنتان میاد؟ Appendicitis. Well done. One should be appendicitis. Another? Intestinal obstruction. Well done. Intestinal obstruction due to? Acute abdomen. GERD also. Okay, I'll explain it. I'll explain it. Give me a few minutes. I'll explain it. We have certain causes of intestinal obstruction. Like the major causes that are present in our emergency, in our setup, in mostly in Afghanistan and Pakistan, you will see most of the patients are presenting with peritonitis due to 2 causes or intestinal obstruction, we can say. It could be either a duodenal ulcer perforation, which is most common, we call it DU perforation, and it could be either typhoid perforation. So if it is DU perforation, initially in DU perforation, the patient will have this order of presentation. Like the patient will have abdominal pain
and then there will be patient will start go into obstruction, and when the peritonitis develops later on, the patient presents with fever, and the patient develops fever. So initially the patient presents with abdominal pain, distension, vomiting, and then the patient will develop fever. But if we do it opposite, the patient had fever 5 days or 6 days back, and then the patient had abdominal pain and then vomiting and distension, and went into constipation, absolute constipation. What happens that the patient we have here, it is a case of DU perforation. It could be, we can't say, but it could be a cause of duodenal ulcer perforation, because there was no fever initially, but later on, after the infection, as the gut get perforated, and these gut contents are going into the abdominal cavity and causing a widespread peritonitis that leads to the infection, and then the inflammatory signs are going to occur in the patient. The patient will present to you with a fever, but initially when the patient comes with a fever like 5 days before, the patient had fever, and then the patient come with intestinal obstruction, there that it has a very big difference. Like it could be typhoid perforation, because the fever starts initially, and what happens in typhoid perforation, that initially the patient gets fever, and later on, after 3 or 5 or 6 days, it goes into the obstruction and perforation happens. So we have to understand the order of the history. If you take history properly, you can differentiate between things, but if you don't take history properly, you can miss so many things. So you have to understand this. I'll explain it a little bit to you people in our national languages as well, that you can easily understand it. بیادتان باشه محصلین که وقتی که مریض براتون پرزنت میکنه، شما باید پورا هیستریش کوشش کنین چیزا رو مکسپ نکنین. اگر مثلا شما اول ابدومینال پین پیش نوشته کنین و فیور رو داخل نوشته کنین و او مریض براتون پرزنت کرده باشه، مثلا تایفاید باشه، شما باید د تایفاید چی میشه که اول فیور می باشه و بعد انو که د پرفوریشن میشه، بعد از پرفوریشن او چی میشه، د ابسترکشن میره. اما پیشنت که مثلا چیز داشته باشه، دیو پرفوریشن، دیودینال السر پرفوریشن باشه، دو چی میشه؟ پیشنت اول براتون چی رقم پرزنت میکنه؟ پیشنت اول فیور نداشته می باشه، وقتی که پرفوریشن میشه و گت کانتامینیتد میشه، بعد از او پریتونایتس دیولپ میشه، بعد از او فیور استارت میشه. دیگه اگه شما هیستری را کوشش کنین در یک اوردر کرونولوژیکال بگیرین، چیز پس که استاد پیشتر هم براتون گفت، دیگه این بسیار فرق میاره در تشخیصتون. باید کوشش کنین شما هر چیزی که براتون پیش میاد پیش نوشته کنین، هر چیزی که پاسان برات مریض تشریح میکنه او را باید پاسان نوشته کنین. Can you turn on the slides please? Next slide, Dr. Elimi. Okay, so we have already talked about history of presenting illness. This is important. I have already told you that this portion of the history will take you to the diagnosis, or it will take you at least to the differential diagnosis if you are unable to make a diagnosis. So make sure to ask those symptoms which are patient presenting with. You have to elaborate those symptoms properly, that you can reach your diagnosis. Like see, and this says that this is the most important part of history taking. It almost takes you to the diagnosis, if not at least to the differential diagnosis that I have already explained to you. Starts from when the patient was absolutely well before the illness. Okay, we will start when the patient was okay, and then what happened to the patient and how the patient present to you into the hospital. Then you have to ask from that day, when was the event? Like let's suppose the patient was completely okay 6 to 7 days back, and then the patient started this symptoms. Then you have to write down that the patient was in usual state of health 6 to 7 days back, and then develop this particular symptoms and this. So you have to start like that. Let's assume that our patient has abdominal pain. How we ask about HOPA of the pain? So let's suppose in our patient what we had, the patient had a history of abdominal pain. So we are going to elaborate this abdominal pain. How we do elaborate this abdominal pain? The way you elaborating the pain is called history of presenting illness. And for pain elaboration, we have a very nice mnemonic here.
And this mnemonic is very important. You have to remember this because, everywhere in OPD, in emergency, you will have more than 50% of the patient will present to you with the pain. So you have to understand the different parameters of the pain, how we can reach our diagnosis, or at least differential diagnosis, by elaborating this pain. So we have a mnemonic, we call it Socrates. So I'm going to explain this Socrates in the next slide. Next, please. Let's see, we have a mnemonic here, Socrates, and S is for. What is S for? S is for sight. So sight is really, really important. You have to understand the sight of the patient. Let's suppose we have a patient who has epigastric pain. So you have a different differential diagnosis for that. Let's suppose we have a patient, he is presenting with right hypochondrium pain. So in right hypochondrium, can anybody tell me in comment section, what structures do you have in right hypochondrium? Liver, gallbladder, or maybe Well done, maybe well done. We have liver, patient we has have appendicitis, maybe. we have Appendicitis, gallbladder, we have gallbladder. liver here, we have also what other thing we have here? Yeah, Well done, we have gallbladder. cecum, like large colon. Okay, which Right collection of kidney cecum. is very low, with Kidney, kidneys in the lumbar region. Okay, fine. We are just focusing on the areas. You have to understand the different areas of the abdomen. Either the pain is in which site, you have to first of all focus on the site. Either it is in the right hypochondrium, either it is in epigastrium, in left hypochondrium, in lumbar region, in groin, or there are certain areas of the abdomen. We have 9 regions of the abdomen. You have to understand all those 9 regions. And when you are asking about the site, this is the first thing that differentiates different diseases from other diseases. If the pain is in right hypochondrium, you can't say that the patient has appendicitis. Absolutely not. If the patient has pain in epigastrium, you can't say that the patient has appendicitis or volvulus like this. So you have to understand that the site of the pain has its own importance. And then we have onset. You have to see either the patient presented with gradual pain or sudden pain. There are certain diseases which are coming with sudden onset. The patient will like, if we can give example of the renal colic. The renal colic pain will be sudden. If the patient has, let's suppose we have a patient who has gallbladder stone, and that stone come and stuck in the Hartmann's pouch, then what happens, that it presents suddenly with sudden pain. So these are sudden pains. And some of the diseases will present you with gradual pain. There will be pain, but it will increase gradually, slowly. So you have to understand either the patient presented with sudden onset of the pain or gradual onset of the pain. This has very much importance in the history taking. Another is the character. Either the pain, how the pain was, either it was sharp, it was dull, or it was like colicky pain. Certain characters of the pain, you have to ask the patient either which type of the pain. Either it is dull, or it is like sharp pain, either it is continuous pain, or which type of the pain is. So you have to ask about the character of the patient. Then what we have radiation. Can anybody tell me in comment section the difference between radiation and shifting of the pain? We have 2 terms, like one is radiation and another is shifting. Can anybody differentiate these 2 terms? استاد به نظر من ردیشن یا انتشار زمانی که درد از یک منطقه منشأ میگیره و به یک طرف دیگه انتشار میکنه، و شیفتینگ کسه مثلا بین دو نقطه اگر درد سویچ شوی میشه. چی شد اصطلاحش یادم رفت. خب بهتر، نسبتا بهتر. من دوباره اکسپلین میکنم این کلی چیزا رو دریم در پشتون. خب ما شما مایکتان آن نکنین، در کامنت بگوین، ما کامنت هایتان میخوانم. خب یکی سایت بود. سایت بسیار مهم است. باید سایت بفهمین که سایت که از موقعیت پین است. باید بفهمین که از کجا شروع شده، در کدام ساحه است. اگر شما موقعیتش بفهمین، شما زیر از او کدام ارگانه یا سوره خودتان میفهمین که کدام ارگان است. دکتر علیمی اسلایدز ما ته صحیح نه ښکاري، پلیز دا لږ زره. تhank you.
باید سایتش ابوفامین سایت بسیار مهم است. باید اگر سایت ابوفامین شما تقریبا 50 تا 60% چیز خودم میفهمین تارگت ارگانتانه. بعد از دوم چی است؟ آنست است. آنست است که مثلا یک مریض است که میگه که یک ناچار برم درد شروع شد، یک دیگه مریض میگه که ما آهسته آهسته اول کم بود با بعدن آهسته آهسته زیاد شد. دیگه ای شما باید فرق زیرا بفهمین که کدام که از آنستش یک ناچاپ که باشه او را ما سدن میگیم، یک اگر آهسته آهسته زیاد شه او را ما گریجوال آنست میگیم. بعد از ما کاراکتر را داریم. کاراکتر که است مثلا یک نفر میگه تو مرده درد دارم، مرده درد که سوری چی میگه دال میگه، یکی میگه فقط چاقو را کس نمیشکم میزنه این رقم درد است. او درد چی میگه؟ او را شارپ پین میگه. مثلا جاری درد است یا کدام وقت کم میشه زیاد کلیکی پین می باشه. کلیکی پین چی را میگم؟ مو پینی که مثلا میای و میره. اسپازموتیک پین می باشه که مثلا درد به یک لحظه میای بازگم میشه. دیگه این کاراکترای پین باید شما پرسان کنین که در مختلف مرضا مختلف می باشه که باز ما که وقتی که برتان تشریح میکردیم هر سیمپتوم بخیر در وقت برتان ما تشریح میکنیم. خوب بعد از ریډییشن هم برتان گفتم. مهم است اینی را باید شما بفهمیم که ریډییشن چی را میگه و شیفتینگ چی را میگن. خب ریډییشن مثلا درد از 4 اطراف ناف شروع شد و رفت طرف رایت الیک فوسا. صحیح؟ اگر در ای جنب باشه و در رایت الیک فوسا هم بره ای درد ما چی میگیم؟ این ریډییشن میگیم. خب دیگه درد است مثلا درد قلب از کجا شروع میشه؟ از ساحه قلب شروع میشه و به گردن میره و به دست چپ میره. این در ای جنب میمونه، در قلبم میمونه و میره در شانم میره و در دستم میره. دیگه اینی درده که در ای ساحه می باشه و بازن او دیگه جای انتشار میکنه اما در ای جا هم میمونه. این درد چی میگیم ما؟ این ریډییشن میگیم. این درد که از اینجا اونجا میره ایرا ما ریډییشن میگیم. خو یک درد دیگه است مثلا ما یک اگزامپل اپندیسایتیس براتون میتونم. در اپندیسایتیس چی میگه که مثلا درد شروع شد اول از ساحه ناف یا در مکمل شکم درد بود، بعدن از ساحه ناف دیگه درد ختم میشه میره در کجا میره؟ در رایت در رایت الیک فوسا میره. دیگه اینی درده که اول در یک جای شروع میشه و زوجا مکملا ختم میشه و در دیگه جای باز میره، جای به جای میشه. این درد ما چی میگیم؟ میره ما شیفتینگ میگیم. مثلا از یک جای شروع شد اوجا ختم شد دیگه جای رفت. یک درده که در یک جای شروع شد در اوجا هم بود اما در دیگه جای هم رفت. این درد چی میگه؟ این ریډییشن میگه. دیگه فرق ریډییشن و شیفتینگ باید بفهمین، یک ذره مهم است. دا پښتو کې تاسو ته وایم چې ریډییشن او شیفتینگ څه ته وایي. ریډییشن داسې دردي لکه د زړه دردونه چی کله چې د مایوکارډل انفارکشن وشي کنه زړه حمله په چا باندې راشي نو هغه صحیح چې د زړه په ساحه کې درد شروع شي او بیا دا درد غاړې ته ملاړ شي او بیا لاس ته ملاړ شي. نو دغه درد چې په دې ځای کې هم پاتې کیږي، د زړه په ساحه کې هم پاتې کیږي او د دې سره سره دا ځان تیت کې لاړ شي، وګې ته ملاړ شي او غاړې ته ملاړ شي. دې درد ته موږ څه شی وایو؟ دې درد ته موږ دلته ریډییشن وایو. خو یو بل درد دی لکه مثلا اکیوټ اپنډیسایټس کې یو درد که تاسو لیدلی هغه کې داسې کنه چې مریض تاسو ته راځي هغه وایي چې زما په د نو یا د خېټې په ټوله خېټه کې مې درد خو بیا دا درد د ځینې ختم شو زما رایټ الیک فوسا ته لاړه دی هغه کم ځای کې چې اپنډکس پروت دی. نو دا درد چې له دې ځای نه شروع کېږي او دلته په مکمل ډول باندې ختمېږي بیا په بل ځای ته ځان شفټ کوي. دته موږ څه وایو؟ دته موږ شفټینګ وایو. نو دا دواړه باید په یاد وساتئ. ورسته راځو موږ ټایم ته چې ټایم کم وخت کې ډیر زیات دردي بعض سیمپټمز چې هغه په سپیسیفیک وخت کې راځي. نو د دې باید پښتنه تنه وکوي چې په کم وخت کې ډیر راځي، سهار کې راځي، د شپې ډیر راځي، کم وخت کې راځي. ورسته ورپسې موږ یو بل شی لرو چې هغه ته موږ وایو ایکساسربیټینګ او ریلیوینګ فیکټرز. دا باید په یاد وساتئ چې ریلیوینګ فیکټرز څه ته وایي او ایکساسربیټینګ فیکټرز څه ته وایي. اوس لکه زه تاسو ته اگزامپل در کوم چې یو مریض دا مثلا اگر راځي وایي چې زه درد راته شروع شي لکه لیټ سپوز د معدې درد راواخلو. یو مریض د چې راغی درته وایي چې کله زه هغه خورم نو ډوډۍ وخورم نو ډوډۍ سره زما درد آرامه شي. یو بل مریض دغه وایي چې زه ډوډۍ وخورم ډوډۍ سره زما درد زیاتیږي. نو که تاسو لیدلی هغه دردونه چې هغه د معدې دردونه هغه سره ډیریږي چې کله ډوډۍ خوري نو هغه سره هغه درد ډیریږي. خو کچېره ډیوډینل السر لکه مثلا یو ته ګیسټریک السر دی او ته ډیوډینل السر ده. ډیوډینل السر پین چې کنه هغه د
هغه سره کمیږي د خوراک سره، خو ګیسټریک السر چې هغه د خوراک سره زیاتیږي. تاسو باید دا سپیسیفیک شیان پوښتنه وکوئ چې چی سره زیاتیږي. یا مثلا ګال بلیډر پین چې کنه چې کله مریض فیټي شیانو خوري، ډیر زیات غوړ خوري، او غوړ چې کله راشي هغه ته کولسیسټوکاینین هغه یو ریفلکس لاړ شي، هغه ځینه ګال بلیډر چې کوم دی هغه ریلیز کی، بال سالټس ریلیز کی، نو هغه تر څو چې فیټ چې کوم دی هغه ایمولسیفای کی یا هغه جذب کی. نو د دې وجه نه هغه چې کله کنټراکشن کوي، چې کله غوړ شیانو خوري، هغه چې کله ډیوډینم ته رسیږي دا هغه ریفلکس چیزي هغه چې کنټراکشن کوي د تاسو ګال بلیډر، نو هغه څه کوي، هغه بایل ریلیز کوي. نو هغه کنټراکشن وخت کې هغه یو خاص وخت کې پینی. نو تاسو باید وګورئ پښتنه وکوي چې کوم فیکټرز دي چې هغه د تاسو درد زیاتوي او کوم فیکټرز دي چې هغه د تاسو درد کموي. دا ډیر زیات مهم رول لري په هغه کې، تاسو ته مختلف مرزونه درخوي. و فارسی که مهمه. خوب یگان چیزایی است که بسیار مهم است که مثلا از مریض باید پرسان کنین کدام چیزا است که او درد زیاد میکنه و کدام چیزایی است که او وزن دردشان کم میکنه. مثلا اگر بگویم درباره گستریک السر همیشه چی میکنه که دو همیشه وقتی که او نان میخوره، اگر گستریک السر داشته باشه در معدهش زخم باشه، او چی میشه که او دردش زیاد میشه. اگر مثلا یک نفر است که او برات میگه وقتی که نان میخورم بعد از او چیز میشه، دردم کم میشه، دیگه بفهمین که او چی است، دیودینال السر است. دیگه باید شما بفهمین که either it is duodenal ulcer or this is gastric ulcer. باید با این رقم میتونین چیزا را یا یکی از دیگه شما فرقشانه بکشین. بعد از او مثلا یک مریض آمد براتون میگه که وقتی که من زیاد چیزای چرب میخورم با او چی میشه، دردم دایره هایپوکندریم است. خب وقتی که زیاد چرب چیزا را میخورم که چی میشه، دردم زیاد میشه. دیگه هدف از او چی است که در وقت چی میشه، وقتی که او میاد در دیودینم با او حتما از به جذب کردنش باید از او بایل سالتس ریلیز شوه که او را جذب کنه. دیگه چی میکنه که او وقتی که او ریلیز میشه، با ریلیز کردن از او خب باید که گال بلیډر کانترکت کنه. وقتی که او انقباض میکنه، مو انقباض باعث زی میشه که مریض اگر مثلا انفلیمد گال بلیډر داشته باشه که او دردش چی کنه، زیاد کنه. دیگه این رقم بر شما باید دیفرنشییت کنین between different things. ای exacerbating factor بود و امی رقم ریلیزینگ فاکتور. داخل ما چی را داریم؟ severity of the pain. severity را شما چی رقم پرسون میکنین؟ مریض میگین که مثلا از 1 تا 10. ما براتون میگم که مثلا از 1 تا 10 ما براتون اسکیل میتم که از 1 تا 10 چند شما اگر از 1 تا 5 باشه مثلا این نورمال پین است، یک کیس بالکل نورمال درد است، درد نیست. از 1 تا 5 کیس مایلد مودریت است، 5 تا 8 کیس ای مودریت تو سویر است و از سویر از او که بالا میشه دیگه سویر میشه. دیگه شما باید این رقمی برزو یک نمبر بتین که از 1 تا 10 ما برات نمبر بتم چند نمبر میتی چقدر دردت است، بازی رقم شما میتونین یک اسکیل هم کنین که چند است. این دیگه براتون نوشتم کردیم، باز وقتی که اسلاید کردن شیر کردین از شما خودتون بخونین. next slide please. Next please. Okay, this is really important. There are certain cardinal symptoms of the different systems. Like if you see a patient who presents to you with any one of the symptoms, you have to elaborate all these symptoms. If you don't ask these symptoms, you can miss so many things. So systemic inquiry is really very much important. You can focus, like if a patient presents to you and you are unable to focus the system, which system is more affected. So what you can do, you can ask the systemic inquiry. And systemic inquiry, you can focus the system and you can make your diagnosis more focused. I'll explain it. This is important. You guys should understand this. یو شی په یاد وساتئ، systemic inquiry چې دا کنه دا ډیر مهمه ده. په دې کې څه کیږي چې کچیر یو مریض تاسو ته راځي له مختلفو سمټمونو سره او تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا د کوم سیستم نه را اوچت شوی ده، تاسو د سیستم نشئ معلومولای. نو په دې کې بیا تاسو څه کوئ چې تاسو سیستمیک انکوایري کوئ، مختلف د سر نه واخله د سی ان اس نه شروع کا تر یورینری سیستم پورې او هډ اند نیک پورې تر بوډي مسکولوسکلیټل سیستم پورې دا ټول سیستمونو خپل ځان ته ځینې سمټمز دي چې د هغې وجې نه تاسو ټارګټ کولی شي هغه سیستم. نو دا باید تاسو پوښتنه وکړئ چې کله تاسو د پوښتنه وکړئ تاسو خپل افیکټډ سیستم معلومولای شي. لکه لیټ سپوز یو مریض راغلی تاسو ته
هغه ته ډسنیا ده. خو تاسو نشئ معلومولی چې دا ډسنیا ایدر د سیویس پرابلم نه ده او که ریسپیریټري پرابلم نه ده. نو تاسو چې کله دا سیستمیک انکوایري وکوئ تاسو خپله معلومولی شئ چې دا ایدر د کم سیستم نه رارایز شوی ده. نو تاسو یو ځل په دری کې مهم محصولین عزیز وقتی که شما سیستمیک انکوایری را میکنین یک مریض آمد مثلا مختلف مشکلات داره اما شما نمیتونین را معلوم کنین که از کدام سیستمی این سیمپتوم رایز کرده از کجا آمده دیگه شما چی میکنین شما میرین سیستمیک انکوایری را میکنین وقتی که سیستمیک انکوایری را پرسان کنین خودتان میفهمین سیستم میتونین که معلوم کنین که کدام سیستم زیر تاثیر است مثلا یک مشکل است آمد مثلا یک مریض است او چیز داره دسنیا داره یا مثلا شارتنس آف برث که برش میگیم اگه این مشکل داشته باشه و نمیفهمین که ایدر یا سی وی اس آمده یا ریسپیریٹری آمده وقتی که شما مکملا تاریخچه‌ش بگیرین و سیستمیک انکوایریش بکنین خودتان میفهمین هر سیستم به خود یگان سیستمای کاردینال سیمپتومز که میگه که مربوط به زمو سیستم میشه ایره به خود داره مثلا let's suppose we are talking about CNS system. In CNS system, what we have, the patient might have nervousness, the patient might have headache, tremors, fits, vertigo, dizziness, or anything else. So you have to understand these 4 to 5 symptoms which are mainly related to the CNS system. And then we have the CVS system. In CVS system, what we have dyspnea, we have orthopnea, we have PND, we have chest pain and palpitations. So I know you will be familiar with most of these words, but I'm going to explain it a little bit that you can understand it. So dyspnea, what is dyspnea? Dyspnea is actually the shortness of breath. This and orthopnea is what is orthopnea? Can anybody tell me orthopnea, or I should explain it? Yes, sir. I think it's shortness of breath, especially nightly patient have. You are mixing it with something else. I can, sir. Breathe with pain. Right. Somebody has commented. Write it please in comment sections. Write it in comment section, please. Okay. So orthopnea is when the patient lies down straight. Like if the patient lies straight, he is unable to breathe. The patient has difficulty in breathing while he is lying flat. And PND we have, this is called paroxysmal nocturnal dyspnea. This is actually the shortness of breath during the night. This is called the night symptoms. So anything which has nocturnal, this is called like if we talk about urinary symptoms of nocturnal urinary symptoms, nocturnal dyspnea, anything which have nocturnal, it means that it is night time. So paroxysmal nocturnal dyspnea is when the patient has shortness of breath during the night, and you know chest pain and you know this palpitations. So I'll explain it in Pashto and Farsi. We have these important symptoms. پسینس کې چې کوم مهمه سیمپټمونه لرو لکه زمونږ هر سیستم چې د ځان ته داسې مهمه نښې لري چې کوم سیستم ډیر زیات تاثیر لاندې دی کله چې یو کس ډیر عصباني کیږي د سر درد ورته یا مثلا لاسونه لرزيږي چې د ټریمرز وي فټس چې جټکي ور باندې لګيږي ډیر زیاتې او یا ورټایګو چې کله په باندې چکر راځي ډیزینس چې داسې ګنسي نو دا چې دا د سی ان اس مربوط کیږي او سی وی اس مربوط چې دی هغه شی دی هغه کې ډسنیا راځي لکه مثلا یو نفس وي چې ماته نفس تنګي پیدا کیږي او یو بل اورتوپنیا دا اورتوپنیا سره کیمیکل چې مریض سیده وي د کیږي کنه هغه سیده نشي وي د کېدلای نو د تمنګ سوی اورتوپنیا وایو کله چې مریض وي د کیږي نو د سره میکانیزم دا دی چې وینس ریټرن چې کم دی هغه انکریز کیږي چې وینس ریټرن انکریز شي پلمونري کنجشن ډیر زیات شي نو هغه سره چې پیشنټ ته شارټنس اف بریث شي چې سیده وي د شي بل دی چې پی ان ډي کله چې شپې مریض وي د کیږي د شپې د خوانه ورته سکیږي صاحب بندګي د تم سوی ته پی ان ډي وایو یا پروکسیسمل نکچورنل ډسنیا ورته وایي دا به تاسو ته بیا پاغه کې مولیکم ورپسې چست پین دی چې پسینه کې درد دی یا پلپټیشن دی چې زړه وای بعض مریضان راشي ورته وای چې زړه مې تختی یا زړه مې داسې ډیر زیات ضربان تیز شوی ده د تسوي د پلپټیشن سوی هر هغه څه چې ته بیرون په خپل لاور داسې زړه درزاره کوي خوب این چیزها را خو فکر کنم همه بلد هستن نورمال چیزها را فقط این دو چیزها ارتوپنیا و پی ان ڈی که هست اینی را من یک ذره تشریح میکنم براتون در فارسی هم ارتوپنیا چیزی است که وقت مریض سیده خو میکنه در او وقت چی میباشه مشکل میباشه برای نفس گرفتن او مکانیزمش است که وقت مریض خو میکنه در او وقت چی میشه
که وینس ریترن انکریز میشه. که وینس ریترن انکریز میشه او چی میکنه؟ او بالای لنگز که از فشار وارد میکنه، پلمونری کنجشن میکنه. اون پلمونری کنجشن باعث ازی میشه که مریض نفسش چیز شوه. این یکی از سیمپتومای چی است؟ هارت فیلیر است. و پی ان دی هم یکی از چیز سیمپتومای هارت فیلیر است. باز چست پین و پالپیتیشنز خود شما خودتون میفهمین یه قدر چیزای مشکل نیست. خب ما از رو میخونم، این چیزای بسیار ساده است. بعد از چی داریم؟ respiratory. And respiratory we have cough, hemoptysis, dyspnea and chest pain again. And then we have GIT, gastrointestinal system. In this system we have some of the cardinal symptoms like nausea, vomiting, abdominal pain, abdominal distension, like regurgitation, heartburn, diarrhea, constipation, jaundice, melena, and hematemesis. These are the important things. Like I know most of you are familiar with these words and you are daily taking the history, so I'm not gonna elaborate it any further. And then we have urinary symptoms. I only wrote here the fun. So if you forget anything, you can just remember the fun mnemonic. Fun, F is for frequency, U is for urgency, N is for nocturia. And if frequency, like a patient comes and goes to washroom multiple times and urinates like 4, 5 to 6 times, this is called frequency. And urgency is when the patient cannot hold the urine and then he is jumping into the washroom suddenly. So this is called urgency. He is unable to hold the urine. And then we have nocturia. Nocturia is what the patient frequently urinates during the night, so it is called nocturia. And then we also have hematuria, if the patient have like blood in the urine. So these are the basically cardinal symptoms of the urinary symptoms. You have to remember them. Whenever the patient comes to you, you have to ask these questions. If you are we talk about the, like if a patient comes to you with UTI, it will have irritative symptoms, and these 3 things are irritative symptoms, like frequency, urgency, and nocturia. And then we have musculoskeletal system. The patient may present to you. Yes, somebody is asking about fun. Fun is a mnemonic. I made it for urinary system, and F is for frequency, U is for urgency, and N is for nocturia. MS, for musculoskeletal system, we have joint pain, we have movement restriction, we have morning stiffness. So either the patient could present to you with joint pain. This is a common symptom of the musculoskeletal system. Every patient today has this joint pain, and especially in our environment who are not much exposed to the sun, they have this problem. And movement restriction, if the patient comes to you and has movement restriction, either the patient could have any contracture or the patient could have an accident, and after the accident the patient could have any fracture segment, like or dislocated segment. The patient will present to you with restriction of the movements, like either it could be restriction in the elbow joint, it could be restriction in the wrist joint, or any other joint. So any patient presents to you, you have to inquire about these symptoms. And then the morning stiffness. Morning stiffness is the patient, like the patient comes to you and says that in the morning when I start working, I can't stretch my hands. This is one of the cardinal symptoms of rheumatoid and osteoarthritis and other disease as well. So these are the cardinal symptoms. So if you are asking about the cardinal symptoms of different systems, you have to remember these things, and everybody should know these symptoms. Otherwise you cannot reach your diagnosis or differential diagnosis. Next please. If anybody has any problem, please write me in the comment section. I'll explain that symptom to you. And mostly these symptoms are easy. I think you should. Okay. We have to go fastly. I think I have already explained everything, so I'm not gonna waste so many time on these slides. It's very easy, and you can learn it yourself as well. So in past history, what we do, we divide it into two parts. There is medical history and surgical history. So in past medical, we have diabetes mellitus. You have to ask about diabetes mellitus. You have to ask about hypertension, ischemic heart disease, tuberculosis, COPD in those patients who are smoking, and bronchial asthma. This is very common.
and allergens are very common in our environment. So you have to ask about the bronchial asthma, and then the cancers. They are very common these days due to the a lot of people are smoking around, and there are a lot of uranium used in our region, in our territory. So we have to inquire about the cancers as well. And then we have the surgical history. In surgical history, you have to remember one thing, that what was that surgery. You have to inquire about that surgery. When was that surgery, where that surgery was done, like either in which hospital was done, the time, and you have to inquire about all those things, and about the complications, either were there any complications or not. So you have to ask about the time of surgery, what surgery was done, and when was that surgery done, where was done, and was there any complication or not. So this is really very much important. So one of the importance, I'm going to explain it. If you have a patient who presented to you with intestinal obstruction symptoms, and we will study that later on in our lecture of intestinal obstruction. So 65 to 70% of the patient in the surgical emergency are presenting to you with adhesion and obstructions. So adhesion obstructions are most common after the surgery. So if a patient comes to you and he has obstruction, the first thing which strikes your mind should be the adhesion obstructions. So this is very much important to ask about the surgical histories and the complications. Then we have the medications. You have to inquire about the medications. If a patient has chronic illnesses and taking any medication, inquire about the following things. Let's suppose we are inquiring of a patient who has diabetes mellitus, and he is taking any diabetic drug. Like, let's suppose a patient is taking glucophage, or we can say metformin. So you have to ask about the name of the drug, which drug he is taking. Either he is taking metformin or which drug he is taking. And the dose of the patient is the drug is very important. You have to ask about the dose. Either it is 500 mg, 250 mg, 750 mg. You have to understand and then adjust the treatment accordingly. And then the frequency, how many times the patient takes that medications. Let's suppose a patient is taking insulin. You have to ask, how many times are you taking the insulin? Either he is taking in the morning and the evening, or he is taking twice or thrice. You have to ask about the frequency of that medication. Next slide, please. Then we have the family history, already explained there. Inquire about the diseases prevalent in the family. Like, there are a lot of diseases which are prevalent nowadays in the family, and they are transferring into the kids. And one of the most important is like hypertension. You will see those who has the family history of hypertension, their kids are more prone to the hypertension. And those who have diabetes mellitus, you have to, in developed countries, mostly the doctors are nowadays in the healthcare systems are focusing on the prevalence of the diseases. Like, they are working on primary they are working on to prevent the patients, the primary prevention. They are not if a patient has diabetes mellitus, they are not allowing their kids to adopt those habits that are proning them more into the diabetes mellitus. They are working on their health system, on their weight reduction, on avoiding using those meals which has a lot of carbs and those things. So what they do, they are focusing on the primary prevention. They are not allowing the kids to reduce their weight. They are trying to work on their genetic makeups. So, but in our countries, what we do, we are not working on these things. We should work on these things, and we should properly counsel our patients about their if the parents has any problem, you have to properly counsel them that these diseases are easily transferring into the kids and into the children. So you have to be very careful about those things. Somebody was asking about the CA. CA stands for carcinoma, and asthma, you have to ask about the asthmatic history. Mostly the patients who has asthma, they can transfer into the patients. And TB
same if a patient has TB and is staying in a family, there are more chances of transferring that tuberculosis into the other family members. So you have to inquire about that as well. Next slide, please. So personal history is very important, and it is a little bit private and confidential type as well. So whenever you are asking, you have to ask it very carefully. You have to convince the patient to speak all his habits, like either the patient is smoking, or if you inquire about a smoking, and then you have to go into much details that either the patient is smoking, how many times he is smoking, how many cigarettes he smoked per day, and the packs and all that. Then you have to calculate the risk, and then either the patient takes Naswar or not, or alcoholism. There are a lot of the diseases, certain diseases which are related to the alcoholism, and there is not a single disease which does not have association with the smoking. So you have to inquire about smoking, Naswar, alcoholism. Either nowadays, I think here in Pakistan, mostly the people are using pan as well, and drug abuse. You will see a lot of people are using drugs, different drugs, like they are addicted. And nowadays people are using shisha as well. Sorry, there is a mistake. Shisha, or in our environment is very common. People are using this qailun stuff and things, so they are hazardous to the health system. So you have to inquire about these personal things as well. Next, please. So socio-economic history is really very much important. You have to ask about the house. Either the patient has his personal house, or is that a rented house. You have to see Dr. Ilyas, we cannot hear it. Dr. Ilyas, the function patient's socio-economic status. No, sir. Dr. Ilyas, task mic मुश्किल था रकम से ना I think Dr. Ilyas has some issues with his internet connection. We will continue from here, okay? So, socio-economic history. As Dr. Ilyas mentioned, that you have to ask about the economic condition of the patient. Patient kujho zindagi mein kana, the china baya ka khana zindagi mein kana, khanish pukhtas ya khamas, it has its effect. China aw istifada mein kana, or filter istifada mein kana, or josh shida istifada mein kana, because water is a source of transmissible diseases like diarrhea, or it can transmit certain infection. And how many people are living? This is really important. In case of contagious disease, aga maraduna chi intishar paida ki, like tuberculosis, like cholera, paga ki chi pukur ki sumra khalag osidi, economic condition poor is the umra the disease bisrat kedro chances dairy, or some skin condition. By the skin condition, the like aga khalgota kharishvi, itching, it could be transmitted among the family members. So you have to ask about the person or people living in a house, number of rooms and washrooms, right? And monthly income. Monthly income dam tas tashi chi da tawanai di sumra treatment lari waqt bane da itlai sikana hospital ta kum ilaj ho to dai gaada warkai aksar aga chi iqtisadi mushkilat lari aga khpal sehat zyad khayal na Dr. Saib Ilyas تاسو موجود دي هو ډاکټر صاحب ډیره بخښنه غواړم نن مهرباني زما وکړئ په تاسو انټرنیټ کنټینیو کې څه کړئ مشکل ده خیر ده تاسو کنټینیو کړئ پلیز socio-economic history چې دا لږ زره امپورټنت ده د کې باید تاسو کوشش وکوئ چې د مریضانو نه پراپر هیستوري واخلئ د هغې د کور په باره کې چې څو کور څنګه د خپلې ده که په رنټ باندې اخیستی که په کرایې باندې ده اوبه څه رقم استعمالوئ
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته مخکې وویلې چې دوی کمې اوبه استعمالوي، آیا اوبه پاکې دي او که نه دي، آیا هغه اوبه دوی جوش کوي که نه یې جوش کوي. ځکه ماشومان دپاره ډېر ضروري دي چې باید اوبه جوش شي. او په کمیونټي میډیسن کې مونږ یو هغه ویلی و چې وایي که چیرې یو څوک صرف اوبه سټور کړي په یو لوښي کې، نو د هغه تقریبا د هغه نه 90% د هغه میکروبونه چې دي هغه لاندې کینی. نو دا ډیره مهمه ده چې باید اوبه چې دي هغه فلټر شي، پاکې شي، ځکه چې آلموسټ که اوبه پاکې شي نو 90% واټر بورن ډیزیزز چې دي هغه ختمیږي. د هغه سره سره باید تاسو د هغوی په کور کې پوښتنه وکوئ چې څو کسان اوسیږي. که چیرې په کور کې ډېر کسان اوسیږي او رش ډېر زیات دي، د سیم واشرومس نه هغوی استفاده کوي او په یو روم کې ډېر زیات کسان، نو ریسک د ټبرکلوسس په هغه کې په کراوډ ایریا کې ډېر زیات دي. نو دا شیان پوښتنه کول ډېر مهمه دي. بیا منتلی انکم دغه پوښتنه وکوئ چې څومره انکم لري، ځکه چې مریض ته ډېره مهمه دا ده چې تاسو باید هغه ته چې کله نسخه ورکوئ نو په دې باندې پوه شئ چې کومه نسخه تاسو ورته ورکوئ چې د هغه د وس رسیږي چې هغه نه دوا چې هغه اخلي هغه د اخیستلی شي که نه شي اخیستلی، د هغه د وس مطابق دوا باید ورته ولیکئ. داسې نه شي چې بزنس پې باندې شروع شي. لکه نن سبا چې زموږ په د هیلث سیسټم کې زیاتره ډاکټر صاحبانو انفارچونیټلی شروع کړې ده، باید داسې نه وي. ډېر زیات کوشش وکړو چې د خپلو مریضانو سره ډېر زیات د هغوی په وجود کې چې کم درد د هغه درد د خپل په وجود کې هغه کو د خپل په وجود کې وګورو، نو بعد له هغه نه موږ او تاسو کولی شو چې هغه مریض په هغه شکل باندې ټریټ کو. نو دا ډېر زیاته مهمه ده، هیله ده تاسو په باندې پوه شئ. نور بعضې شیان دي الرجیز دي، لکه ډېر مهمه دي چې تاسو پوښتنه وکوئ د مریض نه چې مریض الرجیز خو نه لري. لکه که تاسو ته مریض راځي د کف سره یا ډسنیا سره، نو تاسو په ذهن کې دوه مرضونه ډېر کامن راځي، یا به دی چې پیشنټ ته به سی او پی ډي او یا به دی چې ورته به اسما وي، الرجیک اسما یا سیزنل اسما. نو که چیرې تاسو د الرجي نه پوښتنه وکوئ، تاسو ته خپله کلیرلی معلومیږي چې آیا دا پیشنټ د ازما دا او کدا د سی او پی ډي پیشنټ ده. او د سموکینګ او دوه درې شیانو پوښتنه چې نه وکوئ، تاسو ډیزیز کولی شئ یو د بل نه ډفرینشیټ کوئ. بیا د هغه نه وروسته مهمه شیان چې دي، آیا کوم ډرګ چې تاسو ورکوئ، لکه پنسلین الرجي کې ډېر موسټلی چې کسان وګورئ هغوی پنسلین ته الرجي کی، نو د هغوی نه پوښتنه وکوئ چې آیا تاسو پنسلین ته الرجي خو نه لرئ، یا کوم بل ډرګ چې ورته ورکوئ چې دې ډرګ ته خو مخکې تاسو کوم الرجیک نه وئ، نو دا الرجیز پوښتنه کول ډېر مهمه دي. دکتر صاحبای عزیز باید از الرجیز پرسان کنین. وقتی که مریض برتان میآید باید شما پرسان کنید که مریضی که مثلا یک مریض با کوتانفسی آمد یا چیز داره، سلفه داره، دو چیزایی که در ذهن ما میآید او چی است؟ یکیش هم سی او پی دی میآید، دومش هم برونکیل اسما یا سیزنل اسما میآید. دیگه باز او را ما چه رقم میتونیم که از یکی دیگه چیز کنیم، دیفرنشیت کنیم؟ اما واحد چیزی که است که مثلا ما پرسان کنیم که اگه مریض الرژی داره دیگه چی است؟ برونکیل اسما است، یا فامیلی هیستوری الرژی داره یا خودش الرژن است، و یا مثلا یک مریض دیگه است که او چی داره؟ سی او پی اسموکینگ میکنه. اگه او اسموکینگ میکنه دیگه 100% چی است؟ او سی او پی دی است. دیگه این چیزها را بسیار بادی به یک سوال شما میتونین یک مرض از دیگه فرقش چیز کنین، پیدا کنین. دیگه کوشش کنین که باید هیستوری را بسیار خوب بگیرین. باید از او بلاد ترانسفیوژن است، مثلا پرسان میکنین که کدام ترانسفیوژن خب پیش نکده، به خاطر که ببینین دیگه پیش وقتا که بود اسکرینینگ درست نمیشد، حالا خب خوب اسکرین میکنن اچ آی وی را، سیفیلیس و دیگه مرض هست، مثلا هپاتایتس بی، CME, most of the diseases which are transferred through blood transfusion, you have to inquire about those diseases. دیگه کوشش کنین که چیزا را باید پرسان کنین که بلاد ترانسفیوژن اگه داشت بازو کدام الرژی خود دو وقت کدام ریاکشن خو نکرد، یا کدام الرژیک ریاکشن یا کدام دیگه ریجکشن ریاکشن یا کدام ریاکشن خو نکرده بود، تاکده بود تو را کس داکومنت کرده یا نکرده. بعد از او مثل که دکتر صاحب برتان نجات الدین دکتر صاحب برتان اینجا چیز کردن، تشریح کردن که ایمونایزیشن بسیار مهم است در اطفال. در اطفال باید بسیار پرسان کنین. مثلا یک مریض برتان میه که او کامپلیتلی ایمونایز نیست، در او certain diseases بسیار کامن می باشه، یا مثلا در این روزا اگه ببینین دیگه کرونا بسیار زیاد شده، دیگه باید ایمونایزیشن اسکیجول هر مریضی که براتون میاد درباره ایمونایزیشنش مکملا پرسان کنین که آیا او ایمونایز شده یا نشده. کل چیزا را باید پرسان بکنین. I think we are done with today's lecture. So thank you so much everyone, and next we will have inshallah with the, as we have already discussed these long cases. This is a long case and we will be